Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So kama umeangalia tutorial za hii topic ya integration kwenye playlist ya Mdee Academy ya integration, mpaka sasa mtu akikwambia define integration au akikuuliza what is integration, utamwambia integration is the inverse of differentiation. Lakini there's another definition of integration. And in this tutorial now, I am going to provide another meaning of integration, integration as a sum. So you shall see in the end of this tutorial. So remember now, in the previous tutorial, calculation of an area as a limit of a sum, tulitafuta area ya hii shaded region, upande wa kushoto screen yako, you can see here, this shaded region here, the area between this y-axis, x-axis, between the line y is equal to 1 plus x and between this line here, dotted line, ambapo tulitumia method of a limit of a sum, ambapo subdivide area into many rectangles, tukaja tukatafuta area ya kila rectangle afu tukazijumlisha. Kwa hiyo kugundua hii area hii of a trapezium, you can see this shaded region is a trapezium. It's just the limit of the sum of the areas ya hizo rectangles equal width ambazo divide ndani. So we did that, okay? We observed that. But this was a graph of a straight line. We could also do the same thing for a curve, okay? Tunaweza tukatumia method ile ile ya limit of a sum kutafuta area under a curve. And by the way, integration mojawapo ya application zake ni kutafuta area under a curve. So you can see here we have a curve y is equal to 1 plus x squared. So we have this shaded region here, the region between the y-axis, the x-axis, the curve, and this dotted line here. This region, we can also find the area by using the same method, the limit of a sum, okay? And we shall do that in this tutorial now. And we shall use that concept now to finally define the meaning now of integration based on that idea of a limit of a sum. Okay, so let's find the area under a curve now. So look at this graph here. So we have a curve here. Hii curve inaanzia kuanzia kwenye C hapa inapanda mpaka kwenye B. Inaitwa the curve y is equal to psi x. Okay, sijatumia ile 1 plus x squared. Nimetaka nitumie expression ambayo ni general kwa sababu method hii unaweza ukaitumia kwa curve yoyote ile. So lazima iwe y is equal to 1 plus x squared, okay? So I've used a more general expression. So you can see here we have C, the y-intercept, we have O, the origin, we have point A, which is in the curve, we have point U, which is in the x-axis, ambapo x sana A hapo. We have point B in the curve, and then we have point V, which is also in the x-axis where x is equal to B. So I want to find now the area A, U, VB, okay? Area kuanzia kwenye dotted line hapa inayopita kwenye U mpaka kwenye dotted line inayopita kwenye V, jumlisha na area katikati ya hii curve na x-axis, okay? Hii area. So I'm going to use the method ile ile. So I'm going to divide this area A, U, VB into many rectangles. Kama unavyoiona hii rectangle P, okay? C rectangle ambayo nimeweka hapo kwenye diagram, rectangle PNMR. So maana rectangle PNMR, okay? So nita divide hii area kwenye rectangle nyingi za equal width, okay? Kama hiyo PNMR, okay? So nyingi and then nitajumlisha area zake. So sijazionyesha zote kwenye mchoro, okay? I've already done this before. You want to see how it looks like? Nita provide the description of the previous tutorial, I mean the link to the previous tutorial kwenye description section. See it. So I have not divided into many rectangles, but that is what I have done, okay? Sijachora tu, sijaonyesha tu kwa mchoro, lakini that is what I have done, okay? Nimeidivide area AUVB kwenye rectangle nyingi humo ndani ambazo kama hii PNMR ambazo zina width sawa. Okay. So I want to find the area AUVB. Okay. So kwanza, before we find that area, I want you to see
consider the region C, O, and P. Okay, so we have the region C, O, and P. Okay, hii region hapa hii kama hivi, yeah, hii umeona hii. So the area sasa of this region, okay, ambayo inaanzia from x equals to 0 hapa kwenye origin mpaka hapa kwenye n. Okay, so area ya hiyo region bila shaka ni function of x. Okay, tunasema assume, let's assume, okay, so let's use the word assume that the area, so assume area of that region now, C or NP, is just a particular function of x, okay, like that. So now your region nataka niongeze, okay, consider the region now, region C O M Q, okay, yani nime move from C O N P, okay, nime increase mpaka C O M Q. Let me show you the diagram again. You shall see C O M Q. Umeona? Kwa hiyo kuna sehemu ongezeka. Hii rectangle pia ni mara jumlisha na hiki kieneo cha juu kimeongezeka, okay? So area sasa ya hiyo COMQ manake area ya COMQ maana yake itakuwa sasa sana nichukue area ya CONP jumlisha iko kisehemu, area iko kisehemu kilichoongezeka. So ni kidogo, kwa hiyo nimekiita delta AX. Okay, hii ni area ya COMQ. Okay, sasa hii rectangle PNMR, okay, tufanye P coordinate ya P ni x, y, okay, this is a P coordinate. Kwa hiyo hapa kwenye N ni x, alafu hapa kwenye P somewhere ni y, okay. So x imeongezeka mpaka hapa, tufanye hapa kwenye M sasa ni delta x, okay, x plus delta x, I mean, manake ni x hii jumlisha kieneo, tufanye hiko kieneo kilichoongezeka ni delta x in the x axis. Alafu hapa kwenye q hapa, yani kwa kifupi coordinates za q ziwe x plus delta x, y plus delta y. Kwa hiyo kutoka n mpaka m imeongezeka delta x, na kutoka p mpaka q in the y direction, in the vertical direction imeongezeka delta y. Kwa hiyo width sasa ya hii kitu ya hii rectangle ni delta x, okay? So I'm in the area now of your rectangle PNMR itakuwa sasa na urefu toka P mpaka N, okay, times urefu kutoka N mpaka M, okay, ambayo itakuwa sasa na urefu toka P mpaka N maana ni y minus 0 is y times delta x. So this one now is the area of this rectangle. Okay, sasa notice hii ni area ya rectangle tu hapa, okay? Amebaki hiki kisehemu cha juu huko, okay? Hiki ambacho sijakishade. Sasa kumbuka area kutoka PQ, okay? Area ya PNMQ, okay? Tumesema ni delta AX, okay? Kwa sababu tulisema CONP ilivyoongezeka kuwa area yake ni AX, function AX, remember? A of x. Imeandika COMQ, maana imeongezeka hii PNMQ, okay? Maana area yake ni ile iliyozidi ile delta AX. Kwa hiyo delta AX ni area ya PNMQ. So
I mean hii delta AX now, okay, kisehemu kilichoongezeka hapa ni PNMQ, okay? Hii delta AX now, hii area of PNMQ, kile kisehemu kilichoongezeka ambapo tulivyo increase from CONP to COMQ is greater, okay? Is greater than the area of rectangle, is greater than the area of the rectangle PNMR. Okay, kwa sababu yeah, so kisehemu kilichoongezeka ni hiki, so hiki kisehemu area yake ni hii, lakini hii area yake ni greater kuliko area ya rectangle PNMR kwa sababu you can see kuna hiki kisehemu kilichozidi, okay? So area ya hii rectangle PNMR tumesema ni y delta x, yani length times width. So is less than area which tumesema ni delta AX, okay? Let's start from there. So we have said that the area of rectangle PNMR is less than the area of the region PNMQ. So hii tumesema ni y delta x, maana is less in area ya rectangle is less than hiyo delta AX, okay? So remember now, I am looking for the area AUVB, okay? Remember, okay? Remember that. So the area AUVB, maanake nikisubdivide hivi virectangle vingi, kila rectangle itakuwa na hiki kisehemu kilichozidi, okay? Kwa hiyo nikija kujumlisha sum ya area za rectangle zote, nitakuwa na, if I sum rectangle area rectangle zote nitakuwa na E. So delta x kwa sababu width ni ile ile, okay? Na hii y sijakosea kuacha y kwa sababu y will change kulingana na position ya hiyo rectangle, okay? So hii itakuwa less sasa area of ile eneo tunalotafuta hilo AUVB. So the summation of the area of this rectangle. So hii ni nini? Hii ni sum of areas of nini? Of rectangles inside AUVB. Like that, okay? Ndio hii. Sasa this one now is less. Kama ambavyo huyu kwa mmoja ni less na huyo kwa wengi, pia ukijumlisha zote itakuwa less than eneo zima kwa sababu vile visehemu vitaendelea kubaki pale mpaka mwisho. Okay? Lakini sasa width itakavyozidi kupungua, maanake rectangle hizi zilizopo humu ndani zitakuwa nyingi zaidi, okay? Na hiki eneo pia kitazidi kupungua. So rectangle humu ndani zikiwa nyingi, hiki eneo kinapungua, kinakuwa almost negligible. Kwa hiyo utakuta some of the area of the rectangle ita approach nini? Ita approach the area AUVB. Haitaifikia kabisa, lakini itakuwa na approach na approach na approach na approach. So what does that mean? Kama nivo, that's why I say it's very essential you look at that previous tutorial. This means that the area now of AUVB, okay, is just equal to the limiting value as the width decrease, okay? Make width decrease, okay? Width inazidi kudecrease. Ikiapproach 0 ndio inakuwa ndogo kabisa kwa sababu inaweza kaa 0.0 kitu. As the width decrease of the sum of nini of the areas of rectangles. Kwa hiyo area ya AUVB ni sawa na hivi, okay? In short. So now we have seen now the area sasa ya hiyo region AUVB ni sasa na the limiting value of the sum of the areas of rectangles
as the width decreases, okay? So it's like this. So width approach 0, some of the area of a rectangle to approach the area AUVB, okay? So width inazidi kupungua, huyu anazidi kuelekea huyu. Sasa this now, hii area, hii summation hii, it can be written as this, okay? Alafu hapa tunaweka, see the diagram, AUVB ilianzia at x equals to a mpaka x equals to b. Kwa hiyo we put here a, we put here b, like this. So it can be written like this. Sasa this now, hii tunaita definite integral. Okay? Sasa hii definite integral ndo hii hapa, okay? So you can see kumbe hii na hii alama tulioitumia hapa, hii ni kama s, you see? So inafanana s, which is for what? Summation. Kwa hiyo watu wa zamani sasa wakitaka kuelezea summation kama hii ndio walikuwa wanatumia alama hii. Na hizi a and b, okay? Ndio tunaziita limits of integration, okay? You can see pale x ilianzia kuanzia a mpaka b. So now watu wa zamani sasa, the definition of integration ndo ilikuwa ndo hiyo, okay? Kwamba integration is just the limit of a sum, okay? So another definition of integration now is that, okay? That integration is the what? Is the limit of a sum. Kwa hiyo sasa ile limit of a sum ile tulioifanya in the previous tutorial tulikuwa tunafanya nini? Integration. Kwa sababu hii limit of a sum, it means what? Integration. So the other definition of integration is that integration is a limit of a sum, okay? So I said pale ninapoanza tutorial ya kwanza kwenye topic ya integration, I said I'll show you the connection between integration and summation, okay? So that's it. Integration is a limit of a sum. In the next tutorial now, I'm going to nitaunganisha hii concept ya integration as a limit of a sum na integration as inverse of differentiation. Tutaziunganisha sasa. For now, know that integration is the limit of a sum. So, sijachora rectangle nyingi na kadhalika kwenye hii tutorial kwa sababu ninataka iwe fupi kidogo. So let me just say see you in the next tutorial.